Bangladesh, the largest delta in the world, is endowed with multiple natural landscapes. The magnificent St. Martin's Island, locally known as Narakel Jinjira or Coconut Island, is one such picturesque island of the country. Located at the Bay of Bengal, around 9 kilometers south of the Cox's Bazar Teknaf Peninsula, with a surface area of 8 square kilometers. The island hosts an enormous biological diversity and one of the important tourism destinations of the country. The island is unique due to its enormous ecological value and hosts an array of underwater marine biodiversity, like various species of corals, seaweeds, mollusks, crabs, fish, slugs, several species of globally threatened marine turtles. It is also a wintering site for migratory birds. Isabela Foundation, as one of the significant project partners, was mandated to carry out the underwater coral survey and associated activities in collaboration with 2 partner organizations, CEGIS and NACOM. The overall aim of this project is to investigate upon the existing condition of available biodiversity in the island, in order to formulate necessary conservation actions and consequently develop a conservation management plan for the St. Martin's Island. This study carried out. Major objectives and scope of work of the study include assessment of coral diversity, their status and identification of critical habitats, assessment of coral-dependent flora and fauna to identify their current status and critical habitats, identification of effective measures to conserve coral and its habitats, development of an effective conservation management plan, development of a monitoring protocol of coral species, coral habitats and other biodiversity, collection and preservation of different flora and fauna specimens from the island in the Marine Museum under the Marine Park Centre, development of management zones for biodiversity conservation, development of a strategic master plan for St. Martin's Island detailing various land usages for nature conservation, sustainable tourism development, local settlement planning, groundwater management, fishing, and livelihood development initiatives in an environmentally friendly and ecologically sensitive manner. There is an agricultural field. People, through their indigenous knowledge, they are digging a small ditch, a small pond, and we noticed that they got the fresh water just behind us. It is less than a meter, so there is a underground freshwater level. They are extracting this freshwater for cultivating the watermelon, paddies and other crops. And during monsoon, this small dish is using as a rainwater harvest reservoir. So they are, with their own indigenous knowledge, they are practicing the agriculture in this St. Martin's Island.
During the year 2019 and 2020, multidisciplinary research team of Isabela Foundation visited the project area and conducted necessary surveys for the project purpose. সেন্ট মার্টিন হচ্ছে যে কোরাল সমৃদ্ধ এবং কোরালের উপস্থিতি, কোরাল গ্রোন-আপ হওয়ার একটি জায়গা। এই ইকোলজির একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে ডিব্রিজ। এই জিনিসগুলি যখনই উপরে থাকে তখনই ওই কোরাল রিফের ইকোলজিটা ব্যাঘাত ঘটে। এটা একটা প্রাণীর সমাহার। এই দল যে প্রাণী তাদেরকে বলা হয় সিলিন্টেরাটা, বা তাদের দেহের একদিক দিয়েই মুখ এবং পায়ুপথ। এই প্রাণীগুলো আমাদের এই অঞ্চলে বেশ আছে, কিন্তু পরিবেশ দূষণের কারণে এখানে যে জাল দেখা যাচ্ছে, জালে আটকে এই প্রাণীর সমাহারটা মরে গেছে। এইভাবে বর্জ্য পড়ে আমাদের এই নারিকেল জিঞ্জিরা দ্বীপের চারপাশের যে স্বচ্ছ সাগর সেটা যেমন নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, এবং এই পানির নিচের যে জীববৈচিত্র্য এবং উদ্ভিদ সম্পদ আছে আমাদের, সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটা মানব সৃষ্ট বিপর্যয়, একদিন হয়তো আমরা এটা হারিয়ে ফেলবো, এবং আমরা আজকে পৃথিবীতে অনেক দেশ কিন্তু এগুলো হারিয়ে ফেলেছে, যে আমরা দেখলাম যে এটা প্রাণীটা মরে গেল এবং আমরা তাকে হত্যা করলাম। তো এই জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে, একটা সচেতনতা সৃষ্টি মানুষের মধ্যে, এটাও আমাদের একটা লক্ষ্য থাকবে, বিশেষ করে দ্বীপবাসীর প্রতি। দ্বীপবাসী এখানে আমাদের অনেকেই উপস্থিত আছেন, তাদের কাছেও আমাদের অনুরোধ থাকবে, তাদেরকে এই সতর্কতাটা বেশি করে অবলম্বন করতে হবে। The professional underwater exploration team of Isabela Foundation conducted 56 dives at 28 different locations, encompassing the whole island, following a meticulous process of inventorying, taking site coordinates, measurements, photographic and videographic documentations. The underwater survey portrays that corals are distributed all around the island at various water depths and are grown mostly on rock beds. A rich diversity and highest density of corals are found in the east and south coasts of the island. Species of both hard and soft coral, intermingled with seaweeds, is prominent in the east coast. Among many significant coral species found in the island includes brain coral, honeycomb coral, false brain coral, great star coral, goniopora coral, solenterate, acropora, galaxy coral, boulder coral, table coral, branched coral, finger acropora, bud acropora, bird's nest coral, sea anemone, robust acropora, green star coral, sunray coral, gorgonian coral,
Municat coral, stellata coral, and astriata coral. However, diversity of live coral is higher at the gentle slope and shallow areas of the seafloor. The boulder-based coral beds at the west coast are exposed up to 200 to 500 meters in length. Boulder corals, honeycomb coral, encrusted corals, and brain corals are predominant in the south coast, along with mollusks, fish, and seaweeds. Occurrence of honeycomb coral and brain coral, which grows up to 7 to 10 feet in length and with an average diameter of 25 to 30 feet, is a good sign in comparatively undisturbed deeper areas at south and west coast. Formation of new coral communities, also spotted in the south coast. St. Martin's Island also supports a wide range of seaweeds and seagrass. Caulerpa racemosa, Caulerpa species, Halimeda discoida, Halimeda minima, Haliminia dilatata, Haliminia species, the Agora ceranoids, Septenia flabellata, are among many seaweeds found during the underwater survey. Different species of fish, including blue ring angelfish, black damselfish, streaked spinefoot, yellow prawn goby, striped eel catfish, spotfin lionfish, Aniochus butterfly, 8-band butterfly, blue streak cleaner, spotfin burrfish, Scalopsis bosmeri, scorpionfish, blue-striped grouper, golden trevally, Indian vagabond butterfly fish, etc. are spotted around the island. In addition, a diverse species of coral-dependent fish like groupers, snappers, pomfret, eel, sardines, flatfish, knifefish, ray, skates, lobsters and crabs are also found around St. Martin's Island. Cone, cowrie, oyster, bivalves, murex, conch shells, nerites, periankles, top shells are different types of mollusks that are found in the island in good abundance. Although significant amount of marine species of flora and fauna is abundant in the island, but a large number of species are under immense threat. Sedimentation on coral beds resulted from water vessel movement, boat anchoring, and consequent uprooting of corals. Erosion at the basement of coral communities, poaching of live coral, overfishing at coral habitats with detrimental fishing gear, oil spillage from boats, waste dumping on coral beds, walking, cycling, motorbiking over the exposed coral beds during low tides, coral bleaching, white and black band disease of corals are among many critical threats found during the underwater survey. Furthermore, the study suggests multiple recommendations for the sustainable conservation and management of the island, which includes urgent necessary actions required
for specially identified areas like biodiversity-rich area, degraded area, breeding and sprouting area, and at new formation zones. Transit ecotone demands specialized management actions like no-go zone, habitat restoration zone, threatened species special conservation zone. Massive cleaning of man-made sedimentation over the corals and scientific fixing of coral bud cluster is required. Ban on mechanized boating at intertidal zone. Restriction on tourism during coral breeding and growing season. No anchoring on coral beds. Restriction on large ships to deep sea channel. Ban on fishing on coral beds. Tourism may be restricted to Boromakam sea beach of Shapuri Island only. The coral areas should be free from all negative anthropogenic activities, at least for 5 years. সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের সাগরমুখী আমরা একটা টিলা দেখতে পাই। এই টিলাটি হচ্ছে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু ভূমি। এখানে যে বালু এবং শেল, মোলাস্ক শেল থেকে ভিত্তি করে এই যে ছোট্ট একটি টিলা গড়ে উঠেছে, তাতে বোঝা যায় যে এক ধরনের প্রোটোজোয়া, যেটাকে ফোরামানি ফোরা বলা হয়, তার যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সিক্রেশন এবং অন্যান্য যে সমস্ত ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস আছে, যেটা মূলত মোলাস্ক শেল থেকে সাগরের প্রচণ্ড ঢেউয়ে জোয়ারের সময় হাজার বছর জমে জমে আজকের এই যে সেন্ট মার্টিনসের উঁচু ছোট্ট একটি টিলা, সেই ফোরামিনি ফেরার যে ইতিহাস, তাতে বোঝা যায় এটি অনেক মিলিয়ন বছর আগে এই ভূমির উৎপত্তি হয়েছে। এটি হচ্ছে নিশিন্দা। এই নিশিন্দার ফলও দেখছি, আবার পাশাপাশি পার্পল রঙের সুন্দর ফুল। এই নিশিন্দা ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে এবং এই মধুর মেডিসিনাল ভ্যালু অনেক বেশি অন্যান্য মধুর চেয়ে। এটি হচ্ছে এক ধরনের মেডিসিনাল প্ল্যান্টস। এগুলো উদ্ভিদ, এটাকে বলে লাইকেন। এবং অস্ট্রেলিয়াতে এই লাইকেনের টিস্যু গবেষণা করে তারা বুঝতে পারে যে পলিউশনের লেভেল কেমন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা কতটুকু। তো ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইন্ডিকেশন, পৃথিবীতে এই লাইকেনের গায়ে পলিউশনের যে লেভেল, সেটি গবেষণা করে তারা নির্ণয় করে যে পলিউশনের পরিমাণটা কেমন এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্টটা কী। এখানে আমরা অনেক লাইকেন দেখতে পাচ্ছি। এই রকম বন বাংলাদেশের আর কোথাও নাই এবং বিশ্বের খুব অল্প জায়গায় আছে যেখানে পাথর ফুঁড়ে উপকূলীয় বন সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা ম্যানগ্রোভ প্রজাতি এবং এই গাছগুলোর উচ্চতা সাধারণত 3 মিটার পর্যন্ত হয়। বর্ষা আসলে দেখা যাবে এখানে 8 থেকে 10 প্রজাতির প্রজাপতি এই ফুলের মধু আহরণ করে। আর মৌমাছির সবচেয়ে প্রিয় ফুল হলো এই গাছের ফুল, যেখান থেকে সে মধু আহরণ করে। এই অংশটা যেহেতু দেশের আর কোথাওই নাই, কাজে এই অংশটাকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। এটা 1 স্কোয়ার কিলোমিটারের কম জায়গা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সুন্দর একটা জিওলজিক্যাল হেরিটেজের গায়ে যেভাবে নাম খোদাইয়ের চেষ্টা চলছে এবং লোকজন যখন যাওয়া আসা করে, এটি খুবই ভঙ্গুর, ফ্র্যাজাইল অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল নিশ, ইকোলজিক্যাল হ্যাবিটেট। এটি আমাদের গবেষণার জন্য প্রয়োজন এবং জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসেবে এটাকে নো গো জোন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া উচিত।
কেউ কোনো খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ছেড়ে দিবে যাইতে পারবে না। চকলেট না, বিস্কিট না, পানি না, চিপস না, চানাচুর না, বাদাম না, টিফিন ক্যারিয়ার না, নিজের সঙ্গে থাকা প্লাস্টিকের বোতল না, কোনো অর্থাৎ কোনো কিছু নিয়ে ছেড়া দিয়ে যাইতে পারবে না। লাগলে সে এখানে বসে খাবে, কোনো সমস্যা নাই। তার খিদে লাগলে ভাত খাবে, ডাব খেলে ডাব খাবে, যাই খাবে এইটুকুর মধ্যে খাবে। Based on the study, the proposed core zone is defined as 1,000 meters from the shoreline to seawoods surrounding the island. Followed by a further 1,000 meters seascape is the buffer zone. Core zone also includes Charadia and 100 meters land from the high tide watermark to inland at Dakshin Para mangrove and rocky area. The outcomes of the study will influence legal policy instruments and concerned authorities to apply appropriate methods in terms of decision-making for the sustainable management and biodiversity conservation of the St. Martin's Island. St. Martin's Island is qualified as Marine Protected Area based on IUCN PA criteria.